ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ എത്തിയപ്പോൾ ഐ വാസ് എ ഹാർഡ് കോർ ഏത്തിയസ്റ്റ്. എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമേ ഇല്ല. Half my family is Hindu, half my family is actually I've all three Muslim. No joke, Muslim, Hindu, Christian. When I came here in India, I was officially like in my passport it said Hindu, even though in Dubai I was supposed to be Christian. I'm like, okay, I'm Hindu now, I guess. ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഐ തോട്ട് ഐ വാസ് some sort of intellectually superior person. Being a good person and don't listen to God. Fuck the government, bro. I love the Indian government. Don't deport me. Please don't deport me. കൊച്ചിയിലൊക്കെ agnostic ആണ്. ഞാനൊരു റബലാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കിടിലോ വന്നായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് life happened and suddenly I believe in. I started reading Hindu books. I mean, look at us. How are we alive? How are we like doing what we are doing? That says something, no? If we that's a deep shit, bro. ചേട്ടൻ മറ്റേ ഞാൻ കേറത്തില്ല. ഈ പ്രതിമയുടെ അടുത്തൊന്നും ഞാൻ തൊഴുത്തില്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കാനഡയിൽ പോയി 2-3 വർഷം കഴിയുമ്പോ എന്നെ വിളിച്ചു പറയും, എടാ ഭഗവാൻ ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഹാർഡ് കോർ ബിലീവർ ചേട്ടാ. Okay, God created Earth. Okay, who made God? Religiously to find peace inside, you have to be somewhat delusional, I'll say. Okay, God is with me and I cannot lose, and they won the war. All humans are a slave to someone or something. And Agori laughed, I won't. And he just What am I? നിങ്ങളുടെ ഇന്നർ കോൺഷ്യസിനകത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമിങ് എനർജി ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നിങ്ങളൊരു സീറോ സെൽഫ് ഡൗട്ട് വെച്ച് ഒരു കാര്യം ബിലീവ് ചെയ്താൽ അതിനുവേണ്ടി അത് വലിയ കിടിലം മുക്ക അത് നടക്കുമെന്നാ പറയണ്ട. പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഹൈറാർക്കി ഓഫ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഹൈറാർക്കി? ദാറ്റ് ഈസ് ഗോഡ് ടു യു. Most religions say love your neighbor, love other people, don't be bad. But then like at the end of the day, people still like find a way to hate each other or hurt each other. ഒരു സൊസൈറ്റി നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ റിലീജിയൻ ഇല്ലാതെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Way back when we were kids, like American dream, everybody wanted to go to America, yeah, America, strong country, we want to be there, we want to grow. Now like now we grow up, we see the news, everything we watch online. America is so fucked. Like another like religion is taking over the country. Like a Christian country is being taken over by Islam. Let's fight it out. യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ആയിരിക്കും, എല്ലാത്തിനും ഒരു സെന്റർ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. Our goal is to overcome ourselves and become better people. God ഒരു വില്ലൻ ആണോന്നാണോ ചോദിക്കുന്നത്? Dude, we literally had to shut down the whole world for 600 days because of a small virus. That how small we are. Tummy is full. When you have enough water, your primary needs are met. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നീ നിന്റെ മോട്ടീവ് എന്ത്? If you look at Quran, if you look at Bible, if you look at Mahabharata, what are they? They are all stories. When people are in true pain or when people are in dire need, you show them a common enemy, you tell them a story, then they'll do anything. I don't think humans seek reason. I don't think humans seek truth. മനസ്സിലായോ? We are emotional beings. We are controlled. We do dumb shit. ആ ഒരു പെൻഡുലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. And the world is made of pendulums. And ഈ പെൻഡുലം ആണ് കൾട്ട് ആവുന്നത്. ഈ കൾട്ട് ആവാം റിലീജിയൻ ആവുന്നതും പൊളിറ്റിക്സ് ആവുന്നതല്ല. What is good is God. Yes. Whoa. Start religion. New religion. Subscribe. Welcome back to the podcast, guys. Today we'll be talking about 7 thought-provoking questions about life, about death, about religion, about God, and a lot of other things. Today, നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ശ്രീ വിഘ്നേഷ് ആൻഡ് ദീപക്. So let's get into it. എടാ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ what is God? What is God? Yeah. എടാ, like from a personal experience, ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. We know nothing about that shit, bro. എടാ, God എന്ന് പറഞ്ഞാൽ do you believe in God? See, അതാ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ God for different people is different aspect. Okay. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ചിലവർക്ക് അതൊരു റിലീജിയസ് എൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കാം, ചിലവർക്ക് അതൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ആയിരിക്കും, ചിലവർക്ക് അതൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എന്താ പറയാ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, ചിലവർക്ക് അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ എനർജി ആയിരിക്കാം. സോ ഗോഡ്, വാട്ട് ഇസ് ഗോഡ്? ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ the answer to that is we know nothing about it.
പക്ഷെ എന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ഞാൻ പറയുമ്പോ ഐ ബിലീവ് ഇൻ സർട്ടൺ ഫോം ഓഫ് എനർജീസ്. ഒരു എനർജീസിനകത്തൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. I mean, what kind of energies? എടാ നീ പണ്ട് ഇതേ ബിലീഫ്സ് ആണോ? അല്ല. വാസ് ഇറ്റ് എ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്? ഇറ്റ് വാസ് ഭയങ്കര ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ബോർഡ് എക്സാം വരുമ്പോ മാത്രം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് മാറി തുടങ്ങിയത് ബുക്സ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. ആദ്യത്തെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം എന്നെ ശരിക്കും ഒരു തിരിപ്പ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടൊക്കെ എത്തിച്ച് പവർ ഓഫ് യുവർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനകത്ത് ഗോഡിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് എൻറ്റിറ്റീനെ പവറിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ എനർജി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് വായിച്ചത് ഏകനാഥ് ഈശ്വരന്റെ ഭഗവത്ഗീതയാണ്. ഏകനാഥ് ഈശ്വരന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബുക്ക്. അതൊരു റിലീജിയസ് ബുക്കേ അല്ല. ഇൻഫാക്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അതിനകത്ത് സയന്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഹിന്ദു മിത്തോളജി എനിക്കറിയത്തില്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായതാ അതൊരു എനർജീസിനെയൊക്കെ കാരണം പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിക്കണ വ്ളാദിമിർ സീലജിന്റെ ഒരു ബുക്കാ റിയാലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമിങ്. ഇറ്റ്സ് ലിറ്ററലി ആ മൈൻഡ് ബോഗ്ലർ. അതിനകത്ത് എന്താ പറയാ സബ് ടോപ്പിക് ഫിസിക്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ടെററിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്റെ ഒരു കുഞ്ഞറിവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് റിലീജിയസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിന്നും ഗോഡിനെ വാഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതേപോലെ എനിക്കൊരു എനർജീസിനെ കുറിച്ച് നിന്റെയോ? എടാ എന്റെന്ന് വെച്ചാ ഐ വോണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് മൈ ജേർണി. അത് എനിക്കൊരു സ്പിരിച്വൽ ജേർണി ആയിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വൈൽഡ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ അധികം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാനൊന്നും ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബൈ ബേർത്ത് ഹിന്ദു ആയിട്ട് ജനിച്ചാലും എന്നെ നീ ഇതാവണം, ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതുവരെ എങ്ങനെയാ ഒന്ന് എന്താണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. ചുമ്മാ പോവായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജോ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് 4th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ എത്തിയപ്പോ ഐ വാസ് എ ഹാർഡ് കോർ എത്തിയസ്റ്റ്. എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമേ ഇല്ല. എന്നിട്ട് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ ടീച്ചറുടെ അടുത്തൊക്കെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞാൻ ആകെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാത്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്നെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ വിളിച്ച് എടാ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണം, നീ അല്ലെ നരകത്തിൽ പോവാടാ, നിനക്ക് എന്താടാ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത. എടാ എന്നെ 1 മണിക്കൂർ എന്നെ കൗൺസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീച്ചർ, 2 ടീച്ചർമാര്. നീ എന്താടാ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാത്തത്, നീ എന്താടാ ഇങ്ങനെ നരകത്തിൽ പോവാടാ, ജീസസ് വരുവാടാ, നീ പണി കിട്ടുവാടാ. ഐ റിമെമ്പർ ഓൾ ദാറ്റ്. എന്നിട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഐ തോട്ട് ഐ വാസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് intellectually superior person. I'm literally telling how I felt back then. These people all idiots believing that there is someone above in God with a white beard and all, and they are gonna save them, and there's a heaven and there's a hell and we don't even know. So I thought, oh, why are these fools believing in this shit? Pinna I mean, that was ഒരു സത്യം പറഞ്ഞ ഏത്തിയസ്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഒരു മോറൽ അല്ല, ഇന്റലക്ച്വൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി. വിശ്വസിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്ത് മണ്ടനായത് അങ്ങനെ എന്നിട്ട് പതുക്കെ വയസ്സായി വന്നു. പിന്നെ ഐ ബിക്കേം മോർ ഓഫ് an agnostic for those who don't know. Agnostic means I don't know that God exists. I mean, I don't. He doesn't give a shit. Basically. എനിക്ക് ദൈവം ഉണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ഇല്ലെന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ആൻഡ് ദാറ്റ് നോളജ് ഡസന്റ് അഫക്ട് മൈ ലൈഫ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അഗ്നോസ്റ്റിക്. അപ്പോൾ ഏത്തിയസ്റ്റിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ അഗ്നോസ്റ്റിക് ആയി. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻസ് ആയി. പിന്നെ സ്ലോലി തിങ്സ് ഹാപ്പൻഡ്, ലൈഫ് ഹാപ്പൻഡ് ആൻഡ് എന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒക്കെ അതാണ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി when I was preparing for this podcast ഞാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റിന് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്തു ലൈഫിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ തന്നെ. പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇവന്റ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര സ്ലോ ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് വാട്ട് ഇസ് ഗോഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആൻസർ ഇല്ല. പക്ഷേ ഐ ഫെൽറ്റ് ഗോഡ്. സംടൈംസ് യു ജസ്റ്റ് ഫീൽ തിങ്സ്, യു നോ, ലൈക്ക് യു can express it, you can articulate it, and I would never argue that ഇതൊക്കെയാണ് കാരണം ഗോഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, ഈ ഗോഡാണ് ഗോഡ്, നീ ഇത് കാരണം ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച്. I would never argue that because some things must be felt and you cannot rationally argue God into a person. Rationally ഗോഡിനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ലൈക്ക് മണ്ടത്തരം.
And that is it. And അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് ആഗ്നോസ്റ്റിക് ആണ്. ഞാനൊരു റബിലാവുമ്പോ ഇച്ചിരി കിടിലോ വന്നായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈഫ് happened and suddenly I started reading Hindu books. നിനക്കും ആ ഫീലിംഗ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എടാ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രൈം എക്സാമ്പിൾ എന്റെ ചേട്ടനാ. ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ചേട്ടന്റെ ഏതോ ഒരു സംഭവത്തിനോ എന്തോ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഉണ്ട്, എന്റെ മാമന്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എന്തോ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ബിഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പം അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പോവാ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കയറും. അച്ഛൻ നോക്കുമ്പോ ചേട്ടൻ മാത്രം പയ്യ റബില് 40 റബില്. ഞാൻ കേറത്തില്ല. ഉടനെ അച്ഛനിങ്ങനെ മോനെ കേറ്. അച്ഛനെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ആയി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ചേട്ടൻ മറ്റേ ഞാൻ കേറത്തില്ല, ഈ പ്രതിമയുടെ അടുത്തൊന്നും ഞാൻ തൊഴുവത്തില്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കാനഡയിൽ പോയി 2-3 വർഷം കഴിയുമ്പം എന്നെ വിളിച്ചു പറയും, എടാ ഭഗവാൻ ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഹാർഡ് കോർ ബിലീവർ ചേട്ടനാ. സത്യം. ഐ ഫീൽ ദ സെയിം തിങ്. ഞാൻ പണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മള് പ്രേയറിനൊക്കെ എണീക്കുമല്ലോ, ഞാൻ ഒരിക്കലും കൈ ഇങ്ങനെ ആക്കൂല. എന്തോ ഒരു റബൽ ഫീൽ ഒക്കെ. We think that we are something different, something intellectually superior. To be, that's the precise word. I mean, what are your thoughts about God? Yeah. I mean, me personally, I believe that there's a higher force. Okay. But I don't believe in religion. Religion specifically, because like everybody's against each other. Okay. Yeah, like Muslims, Hindu. No, really, no. Everybody's against it. They like hates other, like India specifically. Not even religion, just caste. Everybody just hates each other for no reason. Like any particular events. Forward. So I can see you guys. Okay. Any particular events? Events as in? Like that made you think there is some superior energy in this world. I mean, look at us. How are we alive? How are we like doing what we are doing? That says something, no? If we that's a deep shit, bro. I mean, how does our heart work? How does our brain work? Like, I'm interested in that actually. I mean, an atheist might say that it's full biology. The thing you're saying is, if we start questioning everything, there is no end point. Yeah. But then, like, even if you do like biological, like everything explains it. How did that start? Yeah. So how did that like came into existence? That's the biggest question. I had this to study in my philosophy class. This is called, okay, one thing is made from another. So where did that come from? Where did that come from? What is the origin? It was called the origin theory or something. Like you cannot, there is no one which starts a thing. It is an infinite. Okay, what made this thing? Okay, God created earth. Okay, who made God? So that is മനസ്സിലായോ? അവിടെയാണ് ബേസിക്കലി പറയുന്നത്. നമ്മള് ഓരോന്നിന്റെയും എക്സിസ്റ്റൻസ് ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങിയ നമ്മള് ചെന്നെത്തുന്ന ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറിലായിരിക്കും. വീടോണ്ണോയിലായിരിക്കും ചെന്നെത്തുന്നത്. I think to find peace, like religiously to find peace inside, you have to be somewhat delusional, I'll say. Not even delusional, just to have faith on something higher. To find inner peace. Yeah, to find inner peace. Otherwise, there is no point. I mean, were you like this? Were you in this spiritual path from early on? No, I would say like since childhood I hated religion. Okay. Because like I'm half my family is Hindu, half my family is actually I've all three Muslim. No joke, Muslim, Hindu, Christian. Yeah. When I came here in India, I was officially like in my passport it said Hindu. Even though in Dubai I was supposed to be Christian. I'm like, okay, I'm Hindu now, I guess. Yeah, I was like, okay, all this is bullshit. Hey, if people can change gender. Matrix. Yeah, no. I would say just... Is there any particular event, a specific point of time you felt presence of a higher? No, it's just like a realization after thinking. I don't know, that's the thing. You just like, start to think. We all felt that after events. Yeah. It's just like, as you grow. Like once you're young, like when you're younger, you obviously don't believe in God because all of us are rebellious. Yeah. All of us. Let's be honest. Pranav, what do you think about spirituality and religion? എന്തുവാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി, എന്തുവാണ് റിലീജിയൻ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച്? Before I answer that question, I just wanted to add on to his point.
എടാ എനിക്കൊരു കഥ കേട്ടടാ, മറ്റേ കിങ് ബാൾഡ്വിന്റെ കഥ, മറ്റേ എഡിറ്റിലൊക്കെ വരില്ലേ മച്ചാൻ. I heard the story. Like he was a leper. പുള്ളിക്കാരന് കയ്യിന്നെല്ലാം സ്കിന്നൊക്കെ പോയി, മുഖമൊക്കെ ഡിഫോംഡ് ആയിരുന്നു, അതിന്റെ ഒരു കാലൊന്നും പ്രോപ്പറായി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യൂല, 3 വിരലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. Like he had all the disadvantages, and he became a king, I believe, at 16. No, or he became a king a bit earlier too. നമ്മൾ 8ാം ക്ലാസ് 6ാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ മച്ചാൻ കിങ് ആയി. ഇമാജിൻ ബീങ് എ കിങ് അറ്റ് 6 or 5 and your father is dead. എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരനാണ് ഇത്രയും വാസ്റ്റ് എംപയർ ഇത് ഇത്രയും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഈ enemy മുസ്ലിം കിങ് പുള്ളിക്കാരനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരിക. ആൻഡ് the only choice for him is to surrender. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, no, we are going to do this, we are going to win this war. അതാണ് ആ സിനിമയിൽ പറയുന്ന I won a great war when I was 16. And then he said, at that moment I knew I'd live to 100. But then he says later on, now I know I won't live to past 30 or something. That's that. I mean, you do know the story of the war. So that story basically is that പുള്ളിക്കാരൻ ആ വാറിന് പോയി 16 വയസ്സ്. നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ് ബോർഡ് എക്സാമിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ ആ വാറിന് പോയി. പുള്ളിക്കാരന്റെ എനിമി ടീമിൽ 16,000 സോൾജേഴ്സ്, ആൻഡ് പുള്ളിക്കാരൻ ഹാഡ് ഓൺലി like 4,000 soldiers. So they are outnumbered 1:4. So one soldier had to kill 4 people in order for them to win. Imagine the odds. And what this leper king did was he knew to ride a horse with one leg, just one leg. പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ ഇത് ഓട്ടിച്ചിട്ട് there was this holy cross, the original cross. He brought the original cross and planted it in the യുദ്ധഭൂമി. എന്നിട്ട് യുദ്ധഭൂമിയിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ട് he gave a speech. എവരിത്തിങ് എല്ലാം നമ്മുടെ എതിരെയാണ്, നമുക്കെതിരെ. We are outnumbered by 4:1. We are there are all the odds are against us. Okay. They have the more advantaged position, they have the better weapons, they have everything. But when God is with us, we cannot fail. And he planted that cross. And that energy, that belief that each soldier felt, ende agathu there was some, okay, God is with me and I cannot lose, and they won the war. Imagine. At the end of the day, all humans are a slave to someone or something. It depends on you who you are a slave of. If you are like slave to God and then you believe in God, that's a different type of slave, because you believe in a higher power that's different from you, not another human. Oof. But that story, man, that really മനസ്സിലായോ? എടാ, അപ്പൊ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും the only thing that made them win the war is that belief. So was there God or not? That kind of miracle cannot be pulled out without some. നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കണക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു സ്റ്റോറി റിമെമ്പർ ചെയ്ത്, മറ്റേ വ്ളാദിമിർ സീലാൻഡിന്റെ ഒരു ബുക്കിനകത്ത് അയാള് ഈ കൺവിൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ആ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പറയുന്ന പുള്ളിയുടെ ഗുരു ആരോ ഒരാള് ഹിമാലയത്തിൽ പോയിരുന്നു. He went to Himalayas. Then അവിടെ പോയി they met a lot of sadhus and aghoris, and he was talking to an aghori and all those things, and some other sadhu said this aghori can levitate in midair, and he was like, he doesn't believe it. That's the one of the pivoting point of his life, he said. He asked, I don't believe you, can you show me? And the aghori laughed, I won't. And he just then he kept on asking him for weeks and months. Finally, that aghori called him and told him, sit here. Okay. I will show you. And he did it. Levitated. And when this philosopher asked him how he did it, അവൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞ എന്തോ അറിയോ? Spider-Man. അവൻ പറഞ്ഞ എന്തോ അറിയോ? I know I did it. I never have any doubt. അവൻ പറഞ്ഞ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, എന്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളൊരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്, ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനകത്ത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ഞാൻ ലെവിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ റിയാലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക. ആ ബുക്ക് ഹോൾ എഴുതിയേക്കുന്ന റിയാലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ഹോൾ എഴുതിയേക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ
ഇന്നർ കോൺഷ്യസിനകത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമിങ് എനർജി ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു സീറോ സെൽഫ് ഡൗട്ട് വെച്ച് ഒരു കാര്യം ബിലീവ് ചെയ്താൽ അതിനുവേണ്ടി അത് വലിയ കിടിലം ബുക്കാ, അത് നടക്കുമെന്നാ പറയണ്ട. പുള്ളിക്കാരൻ ലെവിറ്റേറ്റ് ചെയ്തതിന് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അതിനെ ഇതിങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഹീ ന്യൂ ഹി വാസ് ലെവിറ്റേറ്റിംഗ്. അതായത് സീറോ ഡൗട്ട് ആണ്, സീറോ കോൺഷ്യസ്നെസ് അവെയർ ആണ്. അയാള് ലെവിറ്റേറ്റിംഗ് ആണെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ മനസ്സിൽ. സോ അയാളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം അയാൾക്ക് വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ അയാൾ നിന്നത്. മനസ്സിലായോ? പവർ ഓഫ് ബിലീഫ്. We will never be able to comprehend that type of thing. അതെ, you need years of practice, meditation, all those things. Think like 99, like maybe 1 out of like 9 billion, like that type of thing. We will never be able to comprehend unless we dedicate our. I don't even know. I can't even comment on that. Nobody can comment. None of us can comment on that. And when I was researching for this topic, I got a പുതിയ തിയറി. It was by കാളിയൻ. പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട്. God, nobody, everybody believes in God. Everybody, atheist ആയിരുന്നാലും agnostic ആയിരുന്നാലും everybody has a God. God is basically ഒരു hierarchy of values ഉണ്ട്. ട്രയാങ്കിൾ hierarchy of values. അപ്പൊ നീ ആ hierarchy of values ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് എന്താ ഇട്ടേക്കുന്നത്? So for example, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന ഹാർഡ് വർക്ക്, delaying gratification, being honest, honor, respect. If you like, നമ്മളെല്ലാരും ഒരു hierarchy of values ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ what is at the top of the hierarchy? That is God to you. That's what I meant by being a slave to something above you. All humans are slave to something above them. Be it whatever, like what you said, like honesty or whatever. Someone like human, actual God, religious belief, you're always a slave. You're a slave to ideology. But it's not an ideology. Just what you believe in. For example, like if you're an atheist, you may say that you don't believe in God. But this hierarchy of values thing always exists. That's how you act. Like നീ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാതെ, I would say that നിനക്ക് ഇന്ന് പൂൾ കളിക്കാൻ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോവാം, and you use this hierarchy of values, use this God. മനസ്സിലായോ? That is, അതാണ് നിന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Subconsciously. മനസ്സിലായോ? അതാണ്. So that is the God to you. Many people ഒരു ബൈബിൾ ആയിരിക്കും, ജീസസ് ആയിരിക്കും. Many people Islam ആയിരിക്കും. But you always have a God. Maybe money is your God. Maybe making other people proud is your God. Something is your God. That is the driving force. That is your drive. That is God to you. So nobody can say that they do not believe in God. And the funny thing is that നമ്മള് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റി റിഗാർഡ്സ്, ഓണസ്റ്റി ഭയങ്കര നല്ലതാണ്, പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ബ്രദർഹുഡ് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. So if many people have the same ideologies, and as the society goes further, ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മളൊരു മെറ്റാ നറേറ്റീവ് ആക്കി ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കും. And that is the Bible, that is the Quran, that is the Mahabharata. Common sense, how to act as a human. But if you look at all that characters, what do they possess? Humanity. No, they possess. Sorry, sir. Sir, please don't cut my marks. They contain all they hold all the values that we aspire to. We aspire to be like Arjuna. We aspire to be like Karna. We aspire to be like Jesus. മനസ്സിലായോ? ആ വാല്യൂസ് അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ നമ്മള് ദൈവമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്, ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് പകുതി വരെയും മനസ്സിലാവത്തില്ല, നമ്മള് ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. Super advanced. അതെ, I don't even know what I'm talking about. Go power of copy. God is talking right now. നിനക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? What are your thoughts on that? എടാ നീ പറഞ്ഞേക്കാൻ തന്നെയാണ്. അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചാൽ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. പക്ഷേ okay, നമുക്കിനി 7. Let's move on to the next. We're talking too much. Okay, is religion harmful or beneficial to human society? It depends. It actually depends. If a religion, like, actually no, most religions say love your neighbor. Okay. Love other people. Okay. Don't be bad. But then, like, at the end of the day, people still like find a way to hate each other or hurt each other. True. Satyamanda. True. There are wars, just fights, because of religion. So you can't really say. There are good and bad parts. Okay.
like most religions are good. Like people who are actually believing and like are so, like good citizens, good people. They are the people. Like how do I say it? They're like the Anomaly. good parts of Exception. religion. Yeah, exception. They're like the actual like believers of religion, and they're like the actual end product, who are like actually good for society, like that. But that is the exception. Yeah, that is the exception. That's the thing. You know, റിലിജന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ? ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എനി റിലിജൻ, അതിന് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് തന്നെ, സം പീപ്പിൾ വിൽ ഹാവ് ദി എക്സ്ട്രീം ഐഡിയ, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന മാത്രമായിരിക്കും ശരി. like Taliban. പ്രോബബ്ലി താലിബാൻ. ചിലവര് പറയും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാത്താണ് ശരി, ഞാൻ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന മാത്രമായിരിക്കും എന്റെ ദൈവം. അതിനകത്തൊരു ആക്ച്വലി റിലീജിയന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫണ്ടമെന്റലി നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് ആയിട്ട് മിസ് ചെയ്യും. It's self manipulation also somewhat. Exactly, self manipulation. You brainwash yourself somewhat into being a fanatic of the religion. Not even like religion, just some parts of it. അതെ, റിലീജിയന്റെ വേറൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ ഏത് മുക്കും മൂലയും ചെന്നാലും റിലീജിയൻ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലാ. ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ചെറുക്കൻ ബ്രോട്ടപ്പാ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തും ഒരു ചെറുക്കനുണ്ട്, താലിബാനിലും ഒരു പയ്യനുണ്ട്. താലിബാനിൽ അവൻ വരുമ്പോ തന്നെ അവന്റെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലും ഇംപ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക സ്റ്റാമ്പ്. നീ ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ശരി, നീ ചെയ്യാത്ത എല്ലാം തെറ്റാണ്, അവന്മാരെ സ്വർഗത്തിൽ ഇട്ടവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോവാം. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഐഡിയോളജീസ് ഇംപ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ അവനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കൊച്ചു വേൾഡ് ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിന്നും അത് പക്കയായിരിക്കും. പക്ഷെ അതേസമയം നീ ഒരു ട്രിവാൻഡ്രത്തിലെ ചെറുക്കന്റെ എടുത്ത് റിലീജിയൻ ചോദിച്ചാൽ അവൻ പ്രോബബ്ലി വീട്ടുകാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പ്രോബബ്ലി നല്ല അമ്പലം പൈസ ഓണം ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ തേങ്ങ അടയ്ക്കണം, പള്ളിയിൽ പോയി കുരിച്ചു വരച്ച് പാസ്സാവും. എടാ പക്ഷെ റിലീജിയന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ പറയുക, ഒരു സൊസൈറ്റി നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് റിലീജിയൻ ഇല്ലാതെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഇന്നലെ when I was researching for this podcast ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സിമിലാരിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ the most peaceful countries are the least religious countries. Have you heard about that? What are your thoughts on that? Like example? Give us example. നീ അയർലൻഡ് കണ്ടില്ലേ? No man, like if you so there was this post. അപ്പോൾ അതില് മോസ്റ്റ് റിലീജിയസ് കൺട്രി വിഷയമല്ല, മോസ്റ്റ് പീസ്ഫുൾ കൺട്രീസ്, ലീസ്റ്റ് റിലീജിയസ് കൺട്രീസ്, they both are the same. മിക്ക മോസ്റ്റ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ്, പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ കൺട്രീസ്, പോളണ്ട്, I believe so. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും വലിയ മോസ്റ്റ്ലി ഏത്തീസ്റ്റുകളും അഗ്നോസ്റ്റിക് ആൾക്കാരും. Poland it's somewhat different because they don't, like how do I say, everybody is like their own person. They don't care about like not even don't care. Like if you want to harm them in some way, they won't like let it affect them. Like stoic. Okay, stoic. You could say like Poland itself, they don't let immigrants or anything like come into their country. Like America as an example. They just keep letting immigrants come and the country is like fully fucked right now. Like it is fucked. Way back when we were kids, like American dream, everybody wanted to go to America, America, strong country, we want to be there, we want to grow. Now like now we grow up, we see the news, everything we watch online. America is so fucked. Like nobody wants to go there. I don't want to go there anymore. The funny thing is that America is a Christian nation. It's the Christian nation in the book, but I believe that most people who live, മിക്ക ആൾക്കാരും അമേരിക്ക ജീവിക്കുന്നവരൊന്നും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയിട്ട് they would identify as a Christian, but they are not actually. They're not really Christian. Yeah, no. They're just like, it's the family, like ancestors who are Christians, so they are just labeled as Christians, like that. Plus, everybody is like, America is mostly like mixed now. Everything is mixed in America. They don't act like Christians. No, definitely not. You know what? Like UK right now, it's being taken over by Islam. UK fully taken over by Islam. Okay. ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആവുന്നല്ലോ, ലൈക്ക് സ്ട്രീറ്റ് വാർസ്. Yeah, they're all like protesting. It's an actual like another like religion is taking over the country. Like a Christian country is being taken over by Islam. That's not, I mean, it's not a problem, but like politically and like in the country, it is a problem. എടാ അപ്പോ would you justify the people in the country of UK being against people who come from outside? എടാ അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, വിത്ത് റിലിജൻ there is a set of cultures. ആ കൾച്ചറൽ ഫോളോയിങ് ഉണ്ട്. Another thing, like even like the culture, if you go to another country,
the other country won't be following the same culture, like the laws and everything. It's not for the. That's why UK is all having like protests. All the Islamic people, they're all having protests, having fights, having different like issues. That's like on them. Why are they going to another country and like trying to force them on their ideals? ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ അടച്ച് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ചേട്ടൻ കാനഡയിലില്ലേ, അവിടെ പഞ്ചാബീസ് ഭയങ്കര തീരാണ്. They like fat bitches, huh? എടാ ലൈക്ക് they just enforce their culture. അവര് പീസ്ഫുള്ളി അവരുടെ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസോ സിക്കസോ എന്താണേലും വേറൊരാളെ എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അവന്മാരെ കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് അവർ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക, അലമ്പുണ്ടാക്കുക. The fucking Punjab, they fuck the Sikhs. They all are like supposed to have a knife. And then they go to America, have the knife. When they get arrested or have a problem, they're like, oh, religious like problem, like fuck you, I will take you to court or something. Like, why are you going to another country and like doing that dumb shit? Actually, it's like the 5 core principles of being a Sikh man. Like they'll have to like, what was that? You don't have to prove to other people. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്തായിരുന്നു? അവരെ അമ്പലമുണ്ടല്ലോ, അതിനെ പറ്റി പരിചരിച്ച് നിൽക്കണമെന്നല്ലേ. അമേരിക്ക പോയിട്ട് എടാ അതാണ് എടാ. പക്ഷെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യമുണ്ടടാ, നമ്മൾ എത്ര വലിയ റിലീജിയൻസ് ട്രൂലി ബിലീവ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര കൺസർവേറ്റീവ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നു, അത്രയും നമ്മള് ഇൻടോളറൻസ് ചെറുതായി കൂടാൻ തുടങ്ങൂലേ. The more conservative and religious we become, the more we become intolerable. Accommodating we become. We don't become that accepting. Okay, that is that guy. Avan veliyinu varunnavan, മനസ്സിലായി. We don't take them inside. അതല്ലേ നമ്മൾ ഈ arranged marriages, just like I hate gay. Just like I hate black people. Cut this. I'm gonna get cancelled, bro. Racist. I'm a proud racist. Fat bitch. What am I here? Fucking Gumby. എന്റെ ബൈക്കിൽ കേട്ട ബുദ്ധിമുട്ടായി. Guys. Topic po. Let's fight it out. Hammer Guys. So the third question is, if there is truly a God and he loves his children, why does suffering exist? World needs balance. No light without dark. Exactly. World needs balance. Humanity wouldn't be humanity unless all of the like things we, how do I say, all the suffering and like the trials. Camera കിട്ടത്തില്ല. See, there is a center point to anything, everything. See, a lot of magic. Center point to everything. Teach me this later, okay? അതല്ലേ എന്റെ ഒരു ഇതിനകത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ആയിരിക്കും. എല്ലാത്തിനും ഒരു സെന്റർ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. Even the more hey, Abhilash. Guys, we are talking about the center point of the universe. എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ ബാലൻസ്. ഇപ്പൊ there is rich, poor, there is fair, there is dark, there is light, black, red, green. Color spectrum അതാ പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനും യൂണിവേഴ്സില് ഒരു കാര്യം പോലും ഇല്ല എനിക്കില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലിറ്ററലി എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് വരും. Where there is light, there is darkness. ഇത് തന്നെയല്ല ഞാനും പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്. Yeah, but I'm white, you know. The English translation. ശരിക്കും റീസൺ ചെറിയ വിളിക്കും കേട്ടോ. എടാ എന്നുവെച്ചാ മെയിൻ സീൻ എന്തെന്ന് വെച്ചാ, ഈ ഗോഡ് മിക്ക ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരും they would justify that okay, God has a plan. ഗോഡിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്, ലോങ്ങർ പ്ലാൻ. അത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതാണ്. God has something in his mind. So that is one of the arguments for suffering. പക്ഷേ കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി, ഈ വോൾക്കാനോ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് കുറെ റാൻഡം ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ there would be a sudden earthquake and many innocent people die. And ഒരു കിഡ്നി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ജനിക്കുന്നുണ്ട്, കൈ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ജനിക്കുന്നുണ്ട്. So how would you justify that? I mean, you said you believe in a higher power.
No, no. If there was a God and he helped everybody, what's the point of what's the point of being human? What's like we would only be like happy. Like if God was helping everybody, there would be no suffering, no sadness, no nothing. Am I right? Yeah. Yeah. But then like our human qualities start to like suffer, to have anxiety, like depression, everything. Like overcome it. No, our goal is to overcome ourselves and become better people. Yes or no? True. Yeah. That's what makes us human. Yes or no? Yeah. എടാ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് what is good for them? Yeah, man. God is just someone who, like, in your darkest hour you believe and don't end yourself. I mean, no, you need something or someone Yeah. to keep you sane and keep you going. Yeah. True. That's I'm just saying on my point in my head. എടാ ഐ മീൻ പണ്ട് എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, വൈ ഡു വി നീഡ് എ ഗോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു മോറൽ ഡിക്ഷണറി പോലെയല്ലേ നമ്മുടെ മഹാഭാരതവും ബൈബിളും ഖുറാനൊക്കെ. ഐ കുഡ് മേക്ക് മൈ ഓൺ മോറൽ ബുക്ക്. Like I could take the good qualities of Quran, I could take the good qualities of like Bible, I could take the good qualities of Mahabharata and use I could make a moral dictionary എനിക്ക് വേണ്ടി personalized ആയിട്ടുള്ളത്. No, that won't work. Yeah. That will never work. Because you need to have a little bad to be a little good. Yeah. Everything needs balance. True. Now, what is your thoughts? എടാ അത് തന്നെ എല്ലാത്തിനും യൂണിവേഴ്സിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ട്. I mean, ചില സമയത്ത് അതാണ് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഗോഡ് വില്ലൻ ആണോന്നാണോ ചോദിക്കണേ. ഗോഡ് വില്ലനായിട്ട് ചിലപ്പോ തോന്നൂലേ? ബിക്കോസ് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന മുന്നേ തന്നെ അവന് കൈയില്ലാതെയും പൊട്ടനായിട്ടൊക്കെ ജനിക്കും. അപ്പൊ അവനൊന്നും തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോ ആ സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി കനോട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ that if God is acting upon. എല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. I mean, that's just a human flaw. We are not perfect like creatures. We are not perfect creatures. We all have like different, like, we are all different in different ways. അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ നീ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ Nobody is perfect. കൊച്ചിപ്പം നീ പറഞ്ഞല്ലേ കൈയില്ലാതെ ജനിക്കുന്നത്, അത് ചിലപ്പോ ജനറ്റിക്കലി അതിന്റെ ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരന്റ്സ് തമ്മി naughty. അതേപോലെ എല്ലാത്തിനും യൂണിവേഴ്സിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് നോംസ് കാണും. I mean, do you believe in karma? I do. ഏ മച്ചാ ലൈറ്റ് മറക്കാതെടാ. പവർ ആവും. ഇനിയിപ്പോ എക്സ്ട്രാ കമന്ററി. I definitely believe in karma. I mean, explain that to the audience. എടാ കാർമിക് സൈക്കിളിനകത്ത് ഞാനിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനും പ്രണവും തമ്മിൽ ഒരു വഴക്കുണ്ടായി. ഞാൻ ഇവനെ ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ ദീപകിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇവന്റെ അടുത്ത് ബാഡ് മൗത്ത് ചെയ്യും. അതിപ്പം ദീപകിന് അടുത്ത് ബാഡ് മൗത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ദീപകിന്റെ മനസ്സിൽ ഇംപ്രിന്റ് വരും, ഓ പ്രണവ് സച്ച് എൻ ആസ്ഹോൾ, അവൻ കൊള്ളത്തില്ല. അതേസമയം വേറൊരുത്തം വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ചെയിൻ സൈക്കിൾ പോലെയാടാ, ഒരു കോൺഷ്യസ് തോട്ടിന്റെ ഒരു ചെയിൻ സൈക്കിൾ പോലെയാ. ഇപ്പൊ നീ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ബാഡ് ബിഹേവിയർ വെച്ചാൽ അതിന് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ലോജിക്കലി നിനക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കും. സോ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ എക്സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് വുഡ് കുട്ടി ജനിച്ച പോലും ഇല്ലടാ. എടാ മേ ബി their parents genetically. What if they were? അങ്ങനല്ല എടാ, we don't know that for sure. Okay. But still അങ്ങനെ വെച്ചാ for parents behavior or parents misdeed should the child be മുജ്ജന്മ സുഹൃത്ത്. എടാ past life. എടാ we know nothing about I mean, this just shows how ignorant human beings in general are. എടാ we are basic bacteria or animals. We're just starting. We're not even starting. We're behind the starting point. Dude, we literally have to shut down the whole world for 600 days because of a small virus. That's how small we are. That's how we're primitive beings. Matrix. Racist. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഞങ്ങൾക്കൊരു ചക്കി അറിഞ്ഞുകൂടും. Of course. Just him. I know what I'm talking about. Fourth question, what moves human beings? What moves human mood? Basic emotions, basic desire. Emotions. Eda, it's primarily coded. If you are born, you will feel hungry, you will feel lustful, you will feel angry. Although the emotions are that is just basic level. When your tummy is full, when you have enough water,
യുവർ പ്രൈമറി നീഡ്സ് ആർ മെറ്റ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നീ നിന്റെ മോട്ടീവ് എന്ത്? എടാ ഡിസയർസ്. വാട്ട് ഡിസയർ? When your primary like sex, I mean അതെല്ലാം fulfill ആയി. Okay. Then why should you go to work? It's all like it starts from the environment, from the childhood, like how you're brought up, like racist. I mean, something must happen in your life that dictates the main point which you focus on. Like if someone like badmouths you, like Meera Deepak, she badmouths you, say you can't do anything. Exactly. You maybe you'll strive to like be better person or like go beyond, like prove her wrong. That's it. Most people like the main thing in their life that like drives them is bullies. They want to like prove them to the bullies that they're better, they're like beyond them. That's an actual thing. Most people like who drive actually like fully drive on like what's his name? Who's gonna get David votes? Goggins. Mr. Goggins, the black nigga. എടാ അതന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത്. ബേസിക് ഇമോഷൻസ് ആണ്. ഈഗോ, ആങ്കർ, അതൊക്കെയാണ്. ചിലവര് പ്രൈമറിലി ബോൺ വിത്ത് ഹൈ ടോളറൻസ്, ഹൈ ഈഗോ ആയിരിക്കും. ഹൈ ഈഗോ ഉള്ളവരായിരിക്കും high achievers. Okay. They want to self-prove them, or they want to outwork somebody like else. Poor people, they see some dumb fuck who is driving in a Ferrari or Porsche, and they're like, why can't I be that? And they're like, they want to be better. They want to get money. Like, why is, in their minds, why is society so evil? Like that. They don't take accountability. They put the accountability on society. That's how humans work. That's how human like all of us like take the easy way out and blame other, like whatever is easy we blame that. Again, it comes down to emotions. Yeah, the one thing I that's what that makes us human. The one thing I felt is that human beings are complicated, a bit complex. If you look at human motives, I mean it's interesting. Sometimes you can't understand why we do things. I mean many things. Humans are a bit complicated. The funniest thing is that humans in philosophy sometimes they are called rational beings. Rational എന്ന് വെച്ചാൽ റീസൺ. നമ്മൾ റീസൺ കാരണമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ഡു ദിസ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് എ റീസൺ. ഐ ഡു ദിസ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് എ റീസൺ. ബട്ട് അത് അട്ടർലി I mean useless ആണ്. അത് bullshit. That's just bullshit. One thing I found is that the power of stories. If you look at Quran, if you look at Bible, if you look at Mahabharata, what are they? They are all stories. ജീസസ് വന്നിട്ട് പാവങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം, അങ്ങനെ 50 എണ്ണം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നോ വൺ വുഡ് ഹാവ് ഗിവൻ കമാൻഡ്മെന്റ്സ്. അടാ അതില്ല, അത് ദാറ്റ് ഈസ് ആ സംഭവം മാത്രമല്ലല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലീജിയൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടല്ലോ, ഓക്കെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു, he suffered everything, he died for humans, എന്നിട്ട് that is ultimate sacrifice, we must celebrate him. So that story, even in Mahabharata, what is that? A story. Everything is what is okay in the modern sense. Apple what is story? It's Nike, it's story, just do it, it's a story. So we are all moved by stories. You cannot just say pavangal help adu chey idu chey. That is, humans don't give a shit about that. Yeah. എടാ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പം ഇമോഷൻസിന് ഒരു ഡീപ്പർ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അത് നീ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പം നിനക്കൊരു ബ്രേക്കപ്പ് എന്തോ എന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് വൺസ് യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് ടു ഇറ്റ്, you have to feel it to believe it. അതെ, ആ ഒരു സ്റ്റോറീസിന് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഡെലിവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. Since childhood itself we are told stories. അല്ലേ, നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കോക്കാച്ചി പിടിക്കും. കോക്കാച്ചി പിടിക്കാൻ is perfect example. നമ്മളെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കും. What the fuck is കോക്കാച്ചി? എടാ കോക്കാച്ചി means I know Ben 10. like you seen parenting videos when mothers try to feed their young babies, they don't eat, they will say കോക്കാച്ചി is like a dark evil creature. Nigga. എടാ അങ്ങനല്ല, ഐ മീൻ അപ്പ അമ്മ പറയുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് എടാ ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാലേ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ കയറും, കഴിച്ച് വലുതാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he wouldn't care. പക്ഷെ കോക്കാച്ചി that is the power of stories. Don't you agree with that? What's your thoughts? Of course. സ്റ്റോറീസിന് എപ്പോഴും ഒരു ഡീപ്പർ ഇമോഷണൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ? അതല്ലേ, അതിപ്പോ ഒരു ഫാക്ട് കൊടുക്കുന്ന, ഒരു സ്റ്റോറിയിലൂടെ ഒരു ഫാക്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ഇമ്പാക്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരും. ഇപ്പം ആപ്പിളിന്റെ മാക്ബുക്ക് എയർ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേ
മച്ചാൻ ഒരു കാര്യമില്ല, വേണേ അവിടെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്താൽ പുതിയ മാക്ബുക്ക്. പക്ഷെ മച്ചാൻ കഥ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ലീഫ് ലെറ്ററിനകത്തുനിന്ന് എടുത്ത് ഇത് ഇത്ര സ്ലിം ആണെന്ന് ഒരു കഥ പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുക. അതാണ് പവർ ഓഫ് സ്റ്റോറി ആൻഡ് നറേഷൻ. അല്ലേ? What are your thoughts on that? Nothing. എടാ ലോകത്തിലെ സക്സസ്ഫുൾ പീപ്പിൾ എല്ലാം ദേ ആർ വെരി ഗുഡ് അറ്റ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്. വെരി ഗുഡ് അറ്റ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്. Not successful people who can control people. അത് തന്നെ അത് തന്നെ എന്താ പറയാ, ഇൻഫ്ലുവൻസബിൾ. ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന truly. Power of words. Hitler. Imagine Hitler. He told. Hey. Imagine Hitler. He fooled the whole country. Fooled the world, bro. He fooled the world. അതെ. Imagine that. എടാ നമ്മളിപ്പോ ആലോചിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാടാ പുള്ളിക്കാരന് ഏത് പൊട്ട മനുഷ്യനും പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്ത ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഹി വിത്ത് ഹിസ് കമ്പഞ്ചർ സ്പീച്ച് എല്ലാവരെയും മനസ്സിലായി. He hypnotized. He brought out the countries like evil. Like all humans have evil, a certain evil in them, yeah? You understand what I mean? I don't think it's an evil. No, you have to be evil to like put like other people in like that type of pain, like the Jews. Like he's saying great orators can manipulate you. Yeah. No, he brought out the evil but made it look good. That's what I'm saying. Okay, that's manipulation. That's what I'm saying. In the end, he still brought out people's evil. I mean, when people are in true pain or when people are in dire need, you show them a common enemy, you tell them a story, പിന്നെ they'll do anything. Yeah. ആ സമയത്തെന്ന് വെച്ചാൽ വാറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജർമ്മനി വാസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലോവസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇവരാണ് ഇതിന് കാരണം, they are the enemies, we are going to rebuild Germany, I am going to win the world, we are going to win the war, everything. Do you know Hitler didn't kill himself? Yeah? He didn't kill himself. Hitler killed himself, no? When the enemies were coming. No. Fun fact, like the Soviet Union took his body, okay, but before that they stated that Hitler killed himself. But then later on now in like the 2000s, CIA like what's called CIA files, okay, they show that Hitler never killed himself. The body which was found was a woman's. It was a woman's. No, not the wife. The wife was also there next to him dead. He killed her. Like, not he, but I can't say. These are conspiracy. Yeah, no, but this information is actually true. Hitler didn't kill himself. But his bunker was surrounded by army, right? So what? But then how did he die? We don't know. What the fuck? I mean, we don't know. Someone might know. Do you believe in UFO? Right now, there's a lot of like the US military itself. Pentagon released that footage, right? Yeah. Pentagon release the US defense release officially our site unidentified flying. They were like in like the chain of command. They were like saying to the jet pilots, like, "Who is this? What is this flying next to us? Like, take it down or like get away from the airspace." And then like official footage അത്. ഇതിലും വലിയ എവിഡൻസ് എന്തിനാണ് വേണ്ടത്? എടാ പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ കുഞ്ഞിലെ 11th or 12th കൊറോണ ടൈമിൽ നിന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു സംഭവം വാസ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റാർ, ഒരു ഷൈനിങ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി മാഞ്ഞു. ഇത്ര ഒരു ഗ്രീൻ സാധനം, നല്ല ഐ എം നോട്ട് തള്ളി, ഞാൻ ചുമ്മാ കള്ളം പറയുന്നതല്ല, ഒരു ഗ്രീൻ സാധനം. ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർ വല്ലതും ആയിരിക്കും കാണാൻ പോയി. I thought it was a comet. പക്ഷെ കോമറ്റിന്റെ വെച്ചാൽ it would have a tail. കോമറ്റ്സിനെ അല്ലേ, and then just burn out, disappear. അതാണ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഡിസപ്പിയർ ആവും. പക്ഷെ ദിസ് വാസ് അങ്ങനെയല്ലേ, ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല ഗ്രീൻ മനസ്സിലായി, glitch in the matrix. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ മെമ്മറി ഭയങ്കര വേഗ, ഞാൻ എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി കണ്ടത് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. നമ്മളെ മെമ്മറി ഭയങ്കര വേഗമാകുമ്പോ നമ്മൾ പിന്നെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത്, ഹൗ ഡു യു വാണ്ട് ടു ഡൈ? What happens after death? We don't know nothing, bro. Literally ഇപ്പം ഓരോ റിലീജിയസ് റൂൾസും നോംസും അവരുടേതായ ഡെത്ത് ഉണ്ട്, മനസ്സിലായോ? ഇത് ഏതാ തെറ്റ്, ഇത് ഏതാ ശരിയെന്ന് ആരുടെ അടുത്താ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻകോംപ്രിഹെൻഡിബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നീ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? It's whatever you believe in, like according to your religion or like not even religion. It's whatever you believe in. It's just delusion at the end of the day. Satyanale, delusion.
സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. I mean that also, but then like whatever makes you happy at the end of the day, that's what it is. No, we can't like confirm or anything, so it is like confirm like delusion. മേ ബി ഹെവൻ ഓർ ഹെല്ലിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ മൊറാലിറ്റി. It's heaven or hell like Christianity, or like for Buddhism it's like nirvana, you like get to a higher like plane, something like that. അല്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാരുടെ ലൈഫ് മീൻ ഇഫ് ദേ ആക്ട് മോർ മോറലി വുഡ് ദാറ്റ് ബി ഓക്കെ? More morally. Okay. This ties down to a question I wanted to ask. Believing in something which is not true. Okay, you don't know if it's true. There is no objective, no evidence. But it does. You do better in life because of that. Yes. Is that belief good or bad? Of course, it's good. Whatever, like if it drives you to be a better person and makes you mentally happy, not even happy, just mentally better. Okay. Then of course it's good. Whatever like makes you a better person is good. If it doesn't, it's bad. What is a better person? That's also another thing. Like good and bad is just a spectrum. Like what might be good to you might be bad to me. Exactly. So it just depends on the person. It's person and the environment. That's it. You can't say good is bad. Only like right. We can say it on a collective society. No? Yeah, that's what I'm saying right now. Like so culturally and like so based on society right now, that's how it works. That's how we have to act. That's the only biggest thing. പക്ഷെ നമ്മള് so if you look at that kind of belief, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ട്രൂത്ത് ആണോ അല്ലേന്ന് അറിഞ്ഞൂടാത്ത സാധനത്തില് നമ്മള് വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ആ വിശ്വാസത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ബെറ്റർ ആവുന്നു. So are humans looking for truth? Are humans even looking for സത്യമാണോ നമ്മൾ തിരയുന്നത്? അതോ we seek what we want or we seek truth? I don't think humans seek reason. I don't think humans seek truth. മനസ്സിലായോ? We are emotional beings. We are controlled. We do dumb shit. That is the bottom line. Isn't that true? Are you on the same page with me? We are definitely emotional beings. We are definitely controlled. But exceptions are there. Yeah, like sociopaths. They don't feel emotions. What about them? അങ്ങനത്തെ എക്സെപ്ഷൻസ് അല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? പിന്നെ എക്സ്ട്രാഓർഡിനറി ലെജൻസ് ഇല്ലടാ. They break the chain. Example? For example, കേരളം ഒരു 10-40 വർഷം മുന്നേ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഭയങ്കര വൃത്തികെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ആ ഒരു സെനേരിയോയില് വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാള് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ്. സോ ആ ഒരു ട്രൂത്തിലേക്ക് ആൾക്കാരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ they started adapting and comprehending the new truth. They can actually provide constraints. They can actually set standards to what is truth and what you should seek. Again, that is again controlling. Yeah, that is again controlling. മരിക്കണോ? എനിക്കോ? എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് മരണമൊന്നും അറിയത്തില്ല. ലൈക്ക് മേ ബി ഐ വിൽ റീബോൺ as a freaky guy. Again, I will reborn as a cute. You be born as a bitch. Yeah, I'm suicide. Cut this out. Cut. Okay. How do I want to die? I want to die in a peaceful manner. എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് the thing is, how do I want to live? No, man, you're running away from the Wrong question, wrong answer. So what? നിനക്കെന്താ? Surrounded by hookers and cocaine. How do I want to die? Interesting. Nobody thinks about that. Yeah, no, I don't think about it. Why would I think about dying? That's somewhat at like a very base level suicidal. No. That's a depressing thought. Yeah, that's a depressing thought. Why would you think about how you want to die? I mean, I look at people who die insane. No. പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. Think about the people who go to Varanasi.
Yeah. They want nothing else but to die there. ഓ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആലോചിച്ചവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും വേണ്ട, മരിച്ചാൽ മതി. എടാ പക്ഷേ there are people who die for causes, you know. എന്നുവെച്ചാ ഒരു കാരണത്തിന്, ഒരു നേഷന് വേണ്ടി മരിക്കല്, യുദ്ധത്തിന് പോയി വെടിവെച്ച് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നീ മരിക്കല്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് മരിക്കല്. That are epic deaths. They want like to send a message, to be remembered and like be, how do I say, is purpose the god? പർപ്പസിനും അവന്റെ മോറൽസിനും വേണ്ടി മരിക്കുന്നവരുണ്ട്. സോ does that make it his god? Yeah. But that is ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് വാല്യൂസിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഇരിക്കുന്നതാണ് ദൈവം. So soldiers die with god. Oof. No, I believe soldiers' death are the worst deaths ever. Seriously. Because it's all just political. Yeah, wars are just political. From a political aspect of view, it's okay. But from a philosophical, individual aspect of view, But like, at the end, he's fighting for his top emotion, top moral, top dying for a cause. Yeah, no, that cause, it's like it's based on like politics. Someone rich, like some bastard. That's war. That's war. I don't like war. I don't like that type of shit. Nobody likes war except America. And I want to die for something. I want to die for something. For something, but not for the like country as a soldier. Okay. Again, the answer is it's not about how you die. It's about how you live. Yeah, true. Yeah, okay. Let's move on to the. Write a book about that. Okay. It's getting fucking deep. Can humans become immortal? Then what would be its consequences? Can humans become immortal? Yeah. Yo, fun fact. We are more closer to like finding a way to live to 200 than being immortal. Like it's not too far off that we live like our humans' basic like life expectancy is 200. Whoa. Yes. Like. പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. What if new souls are not born into this society? ആ ഒരു ന്യൂനെസ് പോകത്തില്ല. Ask God, bro. Tell him I said hi too. അല്ല അങ്ങനല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. People would have stopped making children. Immortal എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് I don't believe. Maybe ഏജ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 500 years ആയിരിക്കും. But anything that is born in this universe with പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, വെള്ളം, വായു, ജലം, അത് ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയാണുള്ളത്? It has to dissolve. No, atoms are like basically immortal. No, atoms. Nothing can be created nor destroyed. We know nothing about us. No, atoms. 10 years from now, there will be a new thing called atom is not working in this specific way. Physics is bullshit. We know nothing. പക്ഷേ if I downloaded Deepak's brain, and I don't give permission. you can download his brain, but not his soul. What if I give permission though? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം we have a soul, but we don't know what that is. Wait. എടാ നീ ഇപ്പൊ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം is because നീ നിന്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസിലൂടെ നീ നേടിയ ആ അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് നീ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, മനസ്സിലായോ? അപ്പോ ഈ നോളേജും ഈ എക്സ്പീരിയൻസസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു. I download your story. Okay, I download your story and implant it onto a robot or something and name it as Sri Vignesh bot. Okay, ഞാൻ നിന്നോട് വേറെ ചോദിച്ചോട്ടെ. നീ ഇപ്പൊ നിന്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസും നോളജും എല്ലാം വെച്ച് ചില ഇവന്റ്സ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ചില പാർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ്സിന് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും എന്റെ നോളജും എന്റെ ഇത്തരം പാസ്റ്റും ഈ ചാർട്ടും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ടേക്ക് എക്സ് ആസ് എ ഡിസിഷൻ. പക്ഷേ ഗട്ട് ഫീലിംഗ് കാരണം ഞാൻ വൈ എടുക്കും. ആൻഡ് വൈ ഓൾവേസ് സീംസ് ടു വർക്ക്. You mean intuition? Probably intuition that universe is trying to communicate with us. Ooh. How can you download that shit, bro? Hacks. Well, like അങ്ങനെ നിനക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നും. I follow my intuition on almost everything. എടാ പക്ഷെ ഞാൻ നിനക്ക് നീ ഇപ്പോ ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞില്ല. ഒരാൾ കൈ കാണിക്കുമ്പോ നീ രാത്രി 12 മണിക്ക് നിർത്തിയിട്ട് അയാൾക്ക് ഹെൽപ്പ് കൊടുത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ നിന്റെ മാല മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. പിന്നെ അതേ സമയത്ത് അടുത്ത ദിവസം നീ പോവുക, അടുത്ത മാസം 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ വേറൊരു പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചു, അവള് പെട്ടിരിക്കുവോ, നീ നിർത്തുവോ? ഇല്ല. പക്ഷേ
ഉൾവിളികൾ എന്നൊക്കെ നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I know, but you know, experiences ഫ്രം ദ പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ. yeah. മനസ്സിലായി. നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സംതിങ് ടു യു? You feel അതെ അത്. പക്ഷെ എന്റെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്റെ തിയറി ഞാൻ പഠിച്ചൊന്നും റിലേറ്റഡ് അല്ല. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ, സംതിങ് ടെൽസ് മീ that something. Is universe racist also? Because I don't feel it. Anyways, next question. If you could make a religion tomorrow, what would be its main tenets? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിലീജിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അതിന്റെ മെയിൻ കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്? I mean, it depends on what kind of religion you want. Either like a cult. I mean, you can scam allada. You can go anything. Cult or scam, yeah. You can go anywhere. If your belief is money, you'll do a cult to get money. I mean, I'm asking about your personal opinion. I don't really care much about religion to start a religion. Okay. You and I'm not too bad of a person to start a cult for money. Okay. To scam people and like fuck people's life over. I mean, if you had to start a religion, like what would be its Basic values? അതിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? Values. I mean, common sense. No, like, I mean, what do you like? Yeah, Actual okay. common sense and like being a good person. Yeah. Being a good person and don't listen to fuck the government, bro. I love the Indian government. Don't deport me. please don't deport me. Please. അയ്യോ എടാ പറ. ഞാനൊരു റിലിജൻ തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ മിക്കവരുടെ ആൻസർ ആയിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് This is വ്യൂ. YouTube religion. subscribe. I mean that is kind അത് ഞാൻ അറിയാം. ഇപ്പൊ നീ ഒരു റിലീജിയൻ തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ നീ ഒരു 10 മിനിറ്റോ അരമണിക്കൂറോ 2-3 ദിവസം ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചാലും നിനക്ക് എവിടെ ഏറ്റവും ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച്, അതുപോലെ എന്നെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഐ ബിലീവ് I want to start a religion based on competence, teaching human values, brotherhood, importance of brotherhood, importance of being honest to yourself, importance of asking questions if you don't know. True, man. True. Why are you giving good answer, man? Now I look like a shit asshole. എടാ ബേസിക്കലി അതാ, ഞാൻ റിലീജിയൻ തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസും ലേണിങ്സും ടീച്ചിങ്സും ഒക്കെ വെച്ചായിരിക്കും ഫണ്ടമെന്റലി ഞാൻ ഫോം ചെയ്യണം. എടാ അതാടാ ഞാനും പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ റിലീജിയൻസും ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിന്റെ സെയിം മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ഒരു കൺട്രി ഫുള്ള് നിന്റെ കുറെ ബിലീഫ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ആ ബിലീഫ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചൊരു ബുക്കായാണ് ബൈബിൾ ഖുർആൻ. പെൻഡുലംസ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ ക്രാക്ക് ബുക്കിനകത്ത്. അതിനകത്ത് പറയണ ഒരുപാട് പേര് ഒരേ രീതിയിൽ ഒരു തോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പം നിന്റെ വൈബ്രേഷൻസും അവരുടെ വൈബ്രേഷൻസും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അറ്റ്യൂൺ ചെയ്തൊരു പെൻഡുലം എന്ന് പറയണ ആ ഒരു പെൻഡുലം ആവുന്ന പറയണ. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് നാളെ എന്താ പറയണ ലോകത്തിലൊരു പുതിയ ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവരണം, അല്ലെങ്കിൽ LGBT ബാൻ ചെയ്യണം എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പം ആ ഒരു പെൻഡുലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് വേൾഡ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പെൻഡുലംസ്. ആൻഡ് ഈ പെൻഡുലം ആണ് കൾട്ട് ആവുന്നത്. ഈ കൾട്ട് ആവാം റിലീജിയൻ ആവുന്നതും പൊളിറ്റിക്സ് ആവുന്നതും എല്ലാം. ബേസിക്കലി കളക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് is the basic thing of that. ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. That would be my values too. Any competence, hard work, honesty, asking questions. Basically, how to be a good person. According to him, will be his religion. As long as you're a good person, that's basic. All of us are basically same. So what is good is God. Yes. Whoa. Start a religion. New religion. Subscribe. Subscribe. Give me money also, okay? I am God. അതന്നെ വാട്ട് യു ബിലീവ്. നിന്റെ ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നിന്റെ ഗോഡ്. Good is God. But at the end of the day, in society, you can't be good. You can be good, but you can't be too good. Sure. Whoa. Yeah. You need to be a little evil to be a lot good. No light is not dark. Wow. Any final thoughts?
Something to wrap it up. ഞങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ പെർസെപ്ഷനിലും ഞങ്ങളുടെ വ്യൂ പോയിന്റിലും ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുമാണ്. അല്ലാതെ എന്താ പറയാ ഇത് ഇന്നത് ശരിയാണ് ഇന്നത് തെറ്റാണെന്നൊന്നും അല്ല. ദിസ് പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ ഇസ് ബ്രോഡൻ യുവർ ആസ്പെക്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് കേൾക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് മേ ബി വൺ ഡേ യു വിൽ ബി സിറ്റിംഗ് വിത്ത് us. Come on, let's go. Maybe. Whatever is right is never wrong. It's what you decide. What you decide is right. What you decide is wrong. Don't let society construct you. Peace out. I was burning. I'm burning, bro. Guys, Shit, I fucked up. Guys, so today was a very productive podcast. ഇത് ലൈക്ക് നമ്മളെല്ലാരും പറയുന്ന നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ്. അതിനെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ അതിനെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയോ പറയുന്നതല്ല. To be really this is how we deepen our friendship. To be really honest, നമ്മൾ തന്നെ ഇതൊരു 5-10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ we would think, okay, ഇതൊക്കെ എന്താടാ പറയുന്നത്. Yeah, so the thing is that express yourself. എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം മറ്റാൾക്കാരുടെ ഇമോഷൻസ് എന്താന്ന്. എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം there is chance for growth and don't stop or stunt your growth. Okay, bye guys, let's go.